Hi students, I am Dr. Vasam Srinivas, Associate Professor, Kakatiya Government Degree College, Anmakonda. Today I am discussing about the principles of metallurgy. So it is a very familiar topic. In previous days, in 8th class, 9th class, 10th class, we already discussed about the metallurgy and the importance of metallurgy. It is general elective paper, and before going to the principles of metallurgy, first of all, you know the periodic table. According to our modern periodic table, we have 118 elements. Out of the 118 elements, only the 17 elements are non-metals, and only the remaining 5 metals are metalloids. 17 plus 5 metals, except 17 and 5, the remaining maximum elements are metals. So they are alkali metals, alkaline earth metals, and transition metals, inner transition metals. So in the entire periodic table, the 90% elements belongs to metals. But nowadays, the man can survive with the support of metals. Every day we have to using the metals. You take iron, you take silver, you take gold, everything, everywhere we have to using the metals, the importance of metal. The man in survive with support of metals. But in the nature, the metals not available in the direct state. They are available in the indirect state in the earth crust. You take in Harappa and Mohenjo-daro and historical in BC 700 above, the man utilized the metals. మీకు అందరికీ తెలుసు హరప్పా నాగరికత, సింధు నాగరికత. ఆ రోజుల్లోనే 700 BC బ్యాక్లోనే మెటల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మానవుడు ఉపయోగించాడు. సో ఆ రోజుల్లోనే ఐరన్ కానీ, సిల్వర్ కానీ, గోల్డ్ కానీ అన్ని యూటిలైజ్ చేశారు. బట్ ద మెటల్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ స్టేట్లో మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్లో అవైలబుల్ ఉండవు. సో ద మెటల్స్ కాంట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్టేట్ ఎక్సెప్ట్ నోబుల్ గ్యాసెస్. You know the noble gases: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These elements are only available in the free state. Sometime in silver and platinum also available in free state. But except these one, the remaining all metals in available with the support combination of chemical compounds. So the metals does not available in the free state with mixing with other substances. That is called minerals. So the metal not available in free state, they are available in the mineral state. So first of all, you see in our syllabus, the first objectives, the ore of metals, the concentration of ore and fluxes and slag and furnaces and extraction of crude metal from concentration of ore and purification or refining of extracted metals and extraction of nickel and thorium and uranium. So this is our syllabus, and before going to syllabus, the first we discuss about objectives. After completion of the syllabus, after completion of the lesson, the first we learn about the differentiate between ore and mineral and classification of ores and what are the steps involved the extraction of the metal, and the detail regarding extraction of the nickel and uranium and thorium. So these are the objectives. After completion of the lesson, after listening the lesson, we have to gain the knowledge about the following things. And first, the introduction. Just now I told you about the metals not available in the free state. They are available with the combined form of as a chemical compound in nature, that is called minerals. Okay, the minerals are like oxides and carbonates, silicates and chlorides and sulfide, sulfate, etc. So the minerals names, they are all the different minerals available in the earth crust. You see one thing, in entire earth, in entire periodic table, I told you just now 90% metals. But in the earth crust, the most abundant metal in the earth crust is aluminum. So the aluminum is the available in the earth crust more percentage. And the next one, iron. So the aluminum and iron, these two metals
not available in the free state. They can form as a chemical compound in the nature. Same way, other metals also available like this. So, the minerals which is widely employed for the extraction of the metals is commonly known as ore. You see, suppose we want iron, right? The iron not available in the free state. It is available in the like different minerals, hematite, magnetite, like this. But one of the mineral, all minerals are not useful for extraction of the metals. Some minerals, some minerals is most useful extraction of the metals. So, that type of minerals are called ore. So, that is the difference between minerals and ore. So, all minerals are ore, but all ores are not minerals. That is the most important point. So, dear students, సో లోహాలన్నిటి కూడా ఏవి కూడా ప్రకృతిలో నేచర్లో డైరెక్ట్గా దొరకవు. అది కొన్ని కెమికల్ కాంపౌండ్స్తో కలిసి మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎర్త్ క్రస్ట్లో, భూమి పొరల్లో. వాటిని మినరల్స్ అంటారు. సో మినరల్స్ అన్నీ కూడా మనకు పనికిరావు. ఏవైతే ఏ మినరల్స్లోనైతే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మనకు మెటల్ లభిస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓర్ లేదా ధాతువు అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినరల్స్ అండ్ ఓర్స్. All minerals are ores, but all ores are not minerals. That is the difference between minerals and ores. And ore is a naturally occurring chemical compound. The process of obtain metal from ore is called metallurgy. This is the correct definition about the metallurgy. The metallurgy means the process of obtain the metal from ore. Ore nundi మెటల్ను సంగ్రహించే విధానాన్నే మెటలర్జీ లేదా లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రము అని అంటారు. సో ఇది ఇప్పుడే కాదు, ప్రాచీన కాలంలో 7500 సంవత్సరాల బీసీ నుండి హరప్పా సింధు నాగరికత నుండే మానవుడు లోహాల నుంచి అంటే ఆ ఖనిజాల నుండి లోహాలను సంగ్రహించే విధానాన్ని, ఆ టెక్నాలజీ, దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ టెక్నాలజీ, ఆ రోజుల నుంచే మానవుడు ఉపయోగిస్తూ వచ్చాడు. సో నేటి వరకు అనేక రకాల నూతన టెక్నాలజీ ఉపయోగించి రకరకాల ధాతువుల నుండి అంటే హోర్స్ నుండి మనకు కావలసిన మెటల్స్ను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే మెటలర్జీ లేదా లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రము అంటారు. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ ఓర్స్. యూ సీ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్ and sulfide, sulfate, chlorides and phosphates and silicates, etc. All are available in the earth crust. You see the best example for oxides, badolite, the ZrO2, zirconium. Which metal present here in ZrO2? Zirconium is the famous metal. And chromate, FeOCr2O3. Here two metals are available. One is iron and second one is chromium. And third one, hematite, Fe2O3. The iron available in different ores, but this is the famous ore for the iron, that is called hematite, Fe2O3. Here the iron is available. And pitchblende, it is famous for uranium, the formula U3O8, it is available in the earth crust. And thornite, THO2 thorium, and zincite and ZnO, here the zinc metal is available. So these are all belongs to oxides ores, and these are the example. You see the images of few oxides minerals or oxides ores like this. And the next one, sulfide, the famous sulfide argentite. Here the formula is Ag2S, here the metal is silver. And cinnabar, it is a metal, this one is HGS formula. Here the mercury is available. And galena, the galena is PbS. Lead is available in this ore. And pentlandite, nickel, iron, sulfide. So here two metals are available. One is nickel and second one is iron. And zinc blende, ZnS, zinc sulfide. So here the zinc metal is available. So these are all belongs to sulfide minerals or sulfide ore. And the next one is sulfate, that is the best formula, barytes, BaSO4. Here the metal is barium is available. And next one, gypsum. You know that it is a famous one, gypsum. Daily we have to using in the preparation of toys. మనం వినాయకుని విగ్రహాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దీని నుంచే మనం తయారు చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ద ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కేమ్ ఫ్రమ్ gypsum. Suppose you take gypsum on heating at 120 degrees centigrade. జిప్సమ్ని 120 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వేడి చేస్తే
the half water molecule evaporate అవుతుంది. The remaining part CaSO4 1/2 H2O is called plaster of Paris. Generally we called POP. We have to using in the preparation of స్టాచ్యూస్ విగ్రహాలు కానీ వినాయకుని విగ్రహాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో బోన్ ఫ్రాక్చర్ అప్పుడు కూడా యూజ్ చేసే మెటీరియల్ కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ పిఓపి. ద పిఓపి కేమ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్. సో జిప్సమ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు సల్ఫేట్ ఓర్. And these are the examples for images for sulfate and sulfite minerals. And now go to the next one, carbonate. It is available in the earth crust. The famous one is dolomite. Here two metals are available. One is calcium and second one is magnesium. The formula calcium carbonate and magnesium carbonate. And the next famous, it is a famous one, limestone. CaCO3 తెలుగులో సున్నపు రాయి అంటారు. దీని నుండే మనం పొడి సున్నం ప్రిపేర్ చేస్తాం. వేర్ వీఆర్ హీటింగ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఆన్ హీటింగ్ అబౌవ్ 100 degrees centigrade we got CaO. CaO is called క్విక్ లైమ్ లేదా పొడి సున్నం అంటాం. అలానే మాగ్నసైట్. హియర్ ద మెగ్నీషియం మెటల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ హియర్ MgCO3. అండ్ క్లోరైట్ FeCO3 ఐరన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ హియర్. అండ్ మాలకైట్ Cu2CO3 and OH. Here copper is available in these minerals. And these are the images about carbonate minerals. You see these are the malachite everything. And now go to silicates, thorite and zirconium and phosphate and chloride, the cornellite. The famous one cornellite, KCl, MgCl2, 6H2O. It is a double salt. Here two metals are available here. One is potassium and second one is magnesium. And next one Orn silver, this is AgCl. In the silver metal is present here. So you see the examples also, silicate minerals examples, and different silicate minerals are here. And now go to phosphate and sulfate. These are the phosphate and this one is sulfate ore. And this one just now we seen about the different ores available in the earth crust. So they are carbonates and sulfate, sulfite and silicate and chlorate like this. Now then the next step is concentration of the ore. So మన అందరికీ ఎర్త్ క్రస్ట్లో సో ఓర్స్ అన్ని మనకు అవైలబుల్ చూశారు. మరి వీటి నుంచి we abstract the metal. మరి బల్క్లో మనకు మెటల్ ధాతువు లభిస్తుంది, ఓర్ లభిస్తుంది. అందులో నుండి we want the metal separate చేయాలి. మరి what are the methods? That step is called concentration of ores or ore dressing. The terminology very important here. So concentration of ore. సో మనం ఎర్త్లో ఇవన్నీ బల్క్ తీసిన తర్వాత అందులో నుండి స్టెప్ బై స్టెప్ we will get the metal. That process is called concentration of ore. ఓకే. సో ఇందాక నేను చెప్పాను, ఒక మెటల్ డైరెక్ట్గా దొరకదు. ఆ మెటల్తో పాటు అనేక రకాల మిక్చర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఓర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అసోసియేట్ విత్ శాండ్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఓకేనా, డైరెక్ట్ మెటల్ ఉండదని చెప్పాను. దాంతోపాటు అలాంగ్ విత్ ద శాండ్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ గాంగ్. ద టర్మినాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్, గాంగ్ అంట. సో గుర్తుపెట్టారు కదా. సో మెటల్ డైరెక్ట్గా ఉండకుండా ఆ ధాతువులో ఏముంటుందంటే కొంత ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి, ఇసుక రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ వి కాల్డ్ గాంగ్. ద టర్మినాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ గాంగ్ ఫ్రమ్ ద ఓర్. ఓకే, ధాతువు నుండి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ను మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. దిస్ ప్రాసెస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ గాంగ్ from the ore is called concentration of ore. The other name is ore dressing. So this is the most important. Removal of gang from the ore is called concentration of ore or ore dressing. So the purification or separation is effected by different methods. You see these are the methods: hand picking and gravity separation method, and washing with water, and flotation process, and magnetic separation and liquefaction process. These are all the concentration method of concentration of ores. So from we have to using these process we will get the ore to simplification. So simplify చేసే మెథడ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి.
సో అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీనికంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ది ప్రాసెస్ ద ఫస్ట్ ఏంటంటే పల్వరైజేషన్. ఓకేనా, దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద పల్వరైజేషన్ మీన్స్ ద బల్క్ ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న పీసెస్గా మారుస్తుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పల్వరైజేషన్, మీన్స్ కన్వర్ట్ టు బల్క్ టు సింప్లిఫికేషన్. సో సింపుల్గా తయారు పల్వరైజేషన్, పెద్ద పెద్ద రాళ్లను తీసుకొని చిన్న పౌడర్గా మార్చేసి పల్వరైజేషన్గా మారుస్తుంటారు. సో దాంతో కొన్ని వేరే అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మనం హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే చేతితో కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటే వాటిని వేరు చేసే విధానాన్ని హ్యాండ్ పికింగ్ అంటారు. అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ పల్వరైజేషన్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ అండ్ గ్రావిటీ సపరేషన్ మెథడ్స్. సో అండ్ వాషింగ్ విత్ వాటర్, ఎక్కువ వాటర్తో కనుక మనం రిపీటెడ్ వాటర్తో ప్రెషర్ కొట్టేస్తే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ అవుతుంటాయి. సో గ్రావిటీ సపరేషన్ మెథడ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్. ఈ మెథడ్తో కూడా మనకు అంటే డిఫరెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిట్తో మనం సపరేషన్ చేసే మెథడ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ మెథడ్స్. సో ఈ ఫిజికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్, సపోజ్ ద ఐరన్ కంటైనింగ్ ఓర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ బెల్ట్ మీద కనుక మనం రొటేట్ కనుక చేస్తే ఐరన్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, ది రిమైనింగ్ అంతా కూడా సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మెథడ్. ఎక్కువ ఐరన్ అండ్ టిన్ స్టోన్, సో టిన్కి రిలేటెడ్ ద ఓర్స్ని ఎక్కువగా ఈ మెథడ్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. అండ్ లిక్వేషన్ ప్రాసెస్, ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్, వాషింగ్ విత్ వాటర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఫర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. సో మనం ఓర్ డ్రెస్సింగ్లో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఫాలో చేసి బల్క్ ఉన్నటువంటి మెటల్ని కొంత సింప్లిఫికేషన్గా తీసుకొస్తుంటాం. అల్టిమేట్ వీ వాంట్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ మెటల్. సో ప్యూర్ మెటల్ రావాలి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్. అందులో నెంబర్ 1 ఈజ్ పల్వరైజేషన్, ఫాలోడ్ బై the concentration of ore. In the concentration of ore, the 5 to 6 methods are applied. And then go to the next one, fluxes and slag. ఎప్పుడైతే మనం సింప్లిఫై చేసామో ఇంకా కొంత గాంగ్ అంతా రిమూవ్ చేశాక 100% we can't remove the impurities. So sometime in chemical method, by using of chemical methods కొన్ని అప్లై చేస్తే అది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ని కూడా we can remove అనమాట. That is called flux and slag. The terminology also very important here. Just now I told you minerals and ores, and next gong. The third one, you see, always not possible to separate the gong completely from the ore by above 5 to 6 methods. By adding some foreign substances, వేరే ఒక పదార్థాన్ని మనం కలిపి, అంటే ఇందాక మనం కొంత స్టేజ్లో ఫిజికల్ మెథడ్లో రిమూవ్ చేశాక 100% ఇంప్యూరిటీస్ను మనం రిమూవ్ చేయలేము కనుక ఆ 100% రిమూవ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం అందులో నుంచి కూడా ఆ ఇంప్యూరిటీస్ను రిమూవ్ చేయాలంటే బై యాడింగ్ సమ్ ఫారిన్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేసి కెమికల్ రియాక్షన్తో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తుంటాం. దట్ ఫారిన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, ఆ గాంగ్ ఏమవుతుందంటే ద సబ్స్టెన్సెస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కెమికల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ఫ్లక్స్ అండ్ గాంగ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లాగ్. సో ఇందాక ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ గాంగ్ మనం యాడ్ చేసినటువంటి ఫ్లక్స్ ఈ రెండు కెమికల్ రియాక్షన్ అయ్యి ద అనదర్ న్యూ కాంపౌండ్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లాగ్. సో ద ఫ్లక్స్ ప్లస్ గాంగ్ ఇట్ గివ్స్ స్లాగ్. స్లాగ్ అనేది మనకు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో బాటంలో డిపాజిట్ అవుతుంది. వీ కెన్ రిమూవ్ ఫిజికల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ మెథడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద ఫ్లక్స్ అండ్ స్లాగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. And you see the example, the gong plus flux, it gives slag. So the reaction between gong and flux, we give slag. Best example, the gong is FeO and flux is silica. Silica formula SiO2. When we added silica, the silica is a acidic nature and iron oxide is a basic nature. The basic and acid, the acid and base interaction gives salt. That is called ferriron silicate. FeSO3 is called slag. We can remove physically by slag. So this is the one of the equation. And you see the another one, the SiO2 when react with the FeO gives iron silicate, and calcium oxide when react with the silica, calcium silicate. So here you see the flux, nature is two types. The behavior, the flux exhibiting two types of behavior. One is acidic nature, sometime basic nature. You see, for example, in the equation, silica in the silica plus iron oxide gives iron silicate. In this one, the silica nature is acidic nature.
right? The acid when react with the base gives a salt. The second reaction you see, the CaO is a flux and silica is a gong. In this equation, the silica role is basic nature, acidic nature. The calcium oxide is a basic nature, gives a calcium silicate. So, if the gong possesses set properties, the basic flux is we have to use it. So, if your gong is acidic nature, we can add a basic flux. If the gong is a basic nature, we can add acidic flux. So, the fluxes are two types, two behavior nature, one is acidic behavior nature and basic behavior nature. Depends upon on the substances, we can add acidic flux or basic flux. Ultimately, we can remove the 100% gong from the concentration of ore. So, this is the another method. And now, the another part of after the this is the furnaces. The furnaces also the part of the extraction of the metals. So, కొన్ని metals మనం అందులో ఉన్న impurities remove చేయాలి అంటే we have to provide some energy, temperature, heat చేయాలి. So, that heat చేయడానికి we have to using furnaces. You see, in the process of extraction of metal from their ores, there is a need to heat a mixture of ore and another chemical substances to very high temperature. సో వెరీ హై టెంపరేచర్ వద్దనే దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ అంతకంటే హీట్ మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది మెల్ట్ అవుతుంది. సో మెల్ట్ అయినప్పుడు కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ని కూడా లిక్విడ్ స్టేట్లో వీ కెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద ఓర్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ఫర్నిసెస్. ద రూమ్ ఆర్ డివైస్ వేర్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఓర్ and the chemical substances is heated to higher temperature is referred as to furnaces. So, man anta heat kavali ante we have to using furnaces. The furnaces are generally constructed with heat resistance and bricks and their outer sides are lined with steel plates. So, a temperature ni then constructions of wall endante a bricks tho manam prepare chestu untam. The furnaces generally heated with fuel like gas or liquid and solid. So, three types of మన fuels use చేస్తూ ఉంటాం, like gases fuels or liquid fuels and solid fuels or electrically. So, the four methods we have to using as a fuel in the furnaces. Example, you see the coal and petroleum oil and natural gas and producer gas, you know the producer gas CO plus H2, CO plus N2 and water gas, etc. These are all different fuels we have to using in the furnaces. Now, you see the furnaces are basically classified into four types of depends on the chemical nature of the metallurgical process and the mode of burning of the fuel, the mode of the movement of the charge in the furnaces and the mode of the transfer of heat in the charge. You see the types of furnaces. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మనం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాలి అంటే అందులో ఉన్న మినరల్స్లో ఉన్న దాన్ని కంప్లీట్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇందాక ఫ్లక్స్తో ఇలా గాంగ్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ఇంకా 100% గాంగ్ రిమూవ్ చేయాలంటే దాని సపోర్టింగ్ ఫర్నిసెస్ అన్నాను. ద ఫర్నిసెస్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్: సాఫ్ట్ ఫర్నిసెస్ అండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నిసెస్ అండ్ రివర్బరేటరీ ఫర్నిసెస్ అండ్ మఫుల్ ఫర్నిసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నిసెస్. ఈ ఫోర్ మెథడ్స్లో డిఫరెంట్ హోర్స్ నుంచి ఆ మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్నిసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ఇన్ ద మెటలర్జికల్ ప్రాసెస్. యూ సీ దిస్ ఈజ్ blast furnaces, the soft furnaces, cylindrical shape and rectangular shape, and here we have to using the coke is a fuel, and these furnaces are employed in the metallurgical process involving in the smelting and roasting. And this is blast furnaces, in especially we have to using in the extraction of iron ore and manufacture of iron, and this ore used the proper copper matte and copper and pyrites. ఇక్కడ టాప్ నుంచి మనం మెటల్ పంపిస్తుంటాం, బాటమ్ నుంచి హీట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూలెంట్ అంటే గ్యాసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేసి బర్న్ చేస్తుంటాం, ఫ్యూయల్స్ని బర్న్ చేస్తే హీట్తో మనం పంపించినటువంటి కాంపౌండ్ అంతా కూడా హోర్ అంతా కూడా మెల్టింగ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ స్టైల్లో మనకు బాటంలో మన లిక్విడ్ మెటల్ అనేది మనకు సపరేట్ అవుతుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద బ్లాస్ట్ ఫర్నిసెస్. అండ్ దిస్ ఇస్ రివర్బరేటరీ ఫర్నిసెస్. దిస్ యూ సీ ద స్ట్రక్చర్. And this one is muffle furnaces. The charge and the fuel do not have direct contact. They have placed in the different room separated by heat conducted walls. And this is for the electrical furnaces like this. And the next one, after the furnaces, the next step. So, step by step after the extraction of the crude metal from concentration of the ore. After furnaces,
By the help of the furnaces, we go to the another 4-5 methods also very important in the part of extraction of the metal from crude metal. So, the steps are very important: reduction and roasting and calcination and smelting, and the last one leaching. You see the reduction process. So, reduction means we have to using coke and carbon monoxide and water gas, hydrogen, aluminum, calcium, magnesium, or popularly we have to using as a reducing agent. The reduction process is usually required in the extraction of the metal from the oxides and chlorides. So, these are all the reducing agents. You see the best example, the zinc oxide reduced in support of coke gives zinc plus carbon monoxide. You see the tin oxide in presence of coke gives a tin, and wolfram chloride in presence of hydrogen gives wolfram. So, like this, these are all the reducing agents we have to use in and reduction process. And the next one, the calcination. So, the calcination, it is a very important process. In this process, the ore is heated to high temperature in the absence of air. అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా హై టెంపరేచర్ వద్ద వేడి చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే కాల్సినేషన్ అంటారు. ఈ మెథడ్ జనరల్గా కార్బోనేట్ మినరల్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఓర్ ఆఫ్ కార్బోనేట్ ఓర్. ఎగ్జాంపుల్, ద జింక్ కార్బోనేట్ ఆన్ ఈటింగ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ జింక్ ఆక్సైడ్. సో, బల్క్లో ఉన్నటువంటి కార్బోనేట్స్ సింప్లిఫై చేయడానికి దిస్ మెథడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాల్సినేషన్. And the next one, smelting. Roasting and calcination రెండు కూడా ఇందులో స్మెల్టింగ్లో యూటిలైజ్ అవుతాయి. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద మెటల్ ఆర్ ఇట్స్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్ ఇట్స్ ఓర్. అంటే ఎక్కువ సల్ఫైడ్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా లిక్విడ్గా మార్చడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ దిస్ మెథడ్, స్మెల్టింగ్ మెథడ్. ఇందులో రోస్టింగ్ అండ్ కాల్సినేషన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి. అండ్ ద అనదర్ వన్ ఈజ్ లీచింగ్. So, in this process, the ore is treated with alkali or even with water under the suitable conditions to convert them into metallic compounds. So, the leachings are two types, acid leaching and basic leaching. Here you see the sulfuric acid is a acid leaching, and here in this reaction sodium hydroxide is a alkali or basic leaching. By the using of leaching, the bulk ore converted to oxides or salts. And the next one, another last step is after the completion of the ore metal, then the final step is purification or refining of extraction of the metals. సో మనం ఇందాక స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చిన తర్వాత చివరి స్టెప్ ఏంటంటే మనకు బల్క్ నుంచి సింప్లిఫై మెటల్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇంప్యూరిటీస్ కనుక ఉంటే ఆ ఇంప్యూరిటీస్లో బై యూజింగ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 6 మెథడ్స్ we will get the pure metal. That process is called purification or refining of extraction of the metals. The following step, the general methods are: one is liquefaction and distillation, and the polling, and second electrolysis, and the next one is zone refining. So, these are all the methods, and the liquidation methods and the distillation and polling. The polling is, you see, and electrolysis, this is the impure metals such as copper and silver, gold are purified by this method. So, in this process, the impure metal is take generally as a anode and pure form of the metal is taken generally as a cathode. A solution of the metal salt is taken together and electrolytes, the pure metal deposited on the cathode and impure metals are collected at the bottom of the cell. The collection is called anode mud. So, this is the electrolysis method. But from this method we will get the cent percent pure metal on the deposited on cathode. So, this is electrolysis process, and this is the extraction of the nickel by the method occurrence and isolation and recovery of nickel and purification of nickel and alloys of nickel and use of nickel. These are the steps. So, the nickels we will get the following steps we are getting this one, and the extraction of uranium, and these are the model questions from we are expecting. So, discuss the general principles of underlining the methods of isolation of metal from ore, and describe briefly the reduction methods used in the extraction of the metals, and explain the terms and roasting, calcination and smelting, and describe briefly reverberator and muffle furnaces, and discuss the different methods of purification, how is the thorium extracted from its minerals.
and this is the lesson. So, dear students, so once again you learn about today we are discussed about the metallurgical steps and what are what is the differentiate between ore and mineral, and what is a gong and what is a flux, and what is and concentration of methods and ore dressing methods and purification methods, and also we discussed the extraction of nickel and thorium and uranium. This is the metallurgical, the principles of metallurgical. This is the very general topic and it is an elective topic, and it is very useful topic also. So, thank you very much.